This kirtan originally was composed in Sanskrit by Srila Vishwanath Thakur. Изначально этот киртан был написан на санскрите Шрилой Вишванатхой Чакраварти Такуром. And then it was translated into a poetic form in Bengali. This is the Bengali poem translation. Гурвастакам, который мы сейчас спели, это поэтический перевод на бенгальский язык. By Srila Bhakti Vivek Bharati Goswami Maharaj.
Шрилой Бхакти-Вивеком Бхараджи Махараджа, who was a disciple of Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, который был учеником Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Такура. and also Shiksha Guru of my Guru Pada Padma. Был Шикша Гуру моего Гуру Пада Падмы. So here, Srila Vishwacharya Thakur, his heart melting with so much love and gratitude towards his spiritual master. Сердцем, преисполненным любовью, благодарностью в адрес его духовного учителя, Шрила Вишванатха Чакраварти Такур поет этот киртан. And he says, Diksha Guru, Sri Radharaman Chakravarti. В отношении к своему Дикша Гуру Радхараману Чакраварти. And he's saying, I am praying to the lotus feet of my spiritual master. Он поет: я молюсь лотосным стопам моего духовного учителя. Why is he saying lotus feet? Charana Kamala, Charana Aravind. Почему он использует слово лотосные стопы? Why is he saying that the feet of Sri Guru, they are like a lotus? Почему он сравнивает стопы Шри Гуру с лотосами? Because the lotus, it is living in the water, Что лотос живет в воде, but never touched by the water. но никогда не касается воды. Have you seen lotus petals? Вы видели, как If a растет drop of, лотос? if water will go there, Если капелька воды попадает на лепесток лотоса, it cannot actually touch the lotus petal. It cannot become absorbed and sink into the petal. It will remain in small droplets. эта And капля when the wind blows, никогда не впитывается в лепесток, она просто скатывается под дуновением ветерка. so though the lotus is in the water, it's completely detached from the water and untouched by the water. Несмотря на то, что лотос живет в воде, к нему вода никак не касается, он не привязан к воде, и вода его не касается совсем. So in the same way, И аналогичным образом Sri Guru is appearing in this world, Гуру присутствует среди нас в этом мире, but not touched by this world. но этот мир не касается к нему. The lotus feet of Sri Guru are never part of this material world. Лотосные стопы Шри Гуру никогда не являются частью этого мира Sri материального. Guru is the part of the aprakrita, supernatural, divine paraphernalia of Chaitanya Mahaprabhu and Radha and Krishna. Потому что Шри Гуру является божественной парафиналией, частью трансцендентных парафиналий Шри Чайтаньи Махапрабху и Радхи и Кришны. Он But часть апракрит мира. by our material vision, Своим материальным восприятием then we think that the pure Vaishnava is a human being of this мы world. принимаем чистого вайшнава за обычного человека. So because this tendency is there to project our material conception onto the pure Vaishnava, therefore Srila Narottam Das Thakur said, Shri Guru Charana Padama Kevala Bhakati Sadma Bando Mohi Savdan Mate. I bow down to my holy master, very, very careful, Savdan. И именно из-за того, что нам присуща вот эта тенденция, склонность принимать чистого вайшнава за обычного человека, Шрила Наротам Дас Такур говорит, что я склоняюсь перед своим духовным учителем очень-очень бережно. Savdan means be careful. Савдан — это предостережение, будьте осторожны. In India, В if Индии, there's one electric substation and there's a sign, рядом 200,000 volts, возле there's a big sign, электростанции, Savdan. там электростанция, и там написано, что там напряжение 2000 вольт, и то там будет надпись «Савдан». Будьте осторожны. But monkeys, they cannot read. Но монкейс, обезьяны читать не умеют. And they go and they jump there. Они бегут, прыгают. Then, and in flames, the monkey falls Тут dead. же горящий трупик манки падает на Why? землю. Почему это происходит? Because he did not see. Savdan! Потому что манки не увидела. Потому что обезьяна не увидела предостережения. Будь осторожна. So, as long as the
jiva, he is conditioned and the heart is covered by avidya, ignorance and anartha, unwanted desires. И до тех пор, пока джива остается еще в обусловленном состоянии, загрязненным сердцем и сознанием, покрытым невежеством и различными анартхами, нежеланными качествами, then savdhan, то савдан, be very careful. будьте очень осторожны. One should, with great honor, bow down at the lotus feet of Guru, and without seeing by putting trust in material eyes, one should try to have the Shastra Chakshu, see the Holy Master through the eyes of Shastra, scripture. Поэтому нужно быть очень осторожным и, не доверяя своему материальному зрению, нужно не воспринимать духовного учителя глазами, а нужно довериться Шастра Чакшу, воспринимать духовного учителя глазами святых писаний и очень смиренно и осторожно склоняться перед духовным учителем. Shastra say, Sakshat Haritvaina Samasta Shastra. All the scriptures tell that Sri Guru is Sakshat Hari. Directly, Supreme Lord Sri Krishna has come before me in the form of Sri Guru. Все шастры объясняют, утверждают, что Шри Гуру является непосредственным проявлением Шри Кришны. Это сам Шри Кришна, который принимает облик Гуру. Kintu Prabhoya Priya Evatasa. But I know my Gurudev is not thinking, I am Krishna. Но я знаю, что мой Гурудева не считает себя Кришной. I have to see like this. Я, ученик, должен воспринимать своего Гурудева как Кришну. But actually, internally, my Gurudev is Kintu Prabhoya Priya Evatasa, very close, very near and dear to Krishna. Но на самом деле, внутри мой Гурудева очень дорог и близок к Кришне. So the feet of Sri Guru, they are called Charna Kamal, Charna Aravinda, like a lotus. Поэтому стопы Шри Гуру называют Чарана Камал, лотосные стопы. They are compared to a lotus because inside the lotus there is Makaranda. Стопы Гуру сравниваются с лотосами, потому что внутри лотоса растет макаранда. Nectar. А там нектар. So В лотосе содержится нектар. when you see this word feet, lotus feet, И когда вы видите эти dust слова, of the lotus feet, пыль лотосных everywhere стоп, in Shastra, в шастре постоянно употребляются такие слова: лотосные стопы, пыль с лотосных стоп. it indicates seva. Это указывает, это подразумевает севу, служение. This is the meaning. Это истинное значение этих слов. So the lotus feet of Guru are called, said to be like a lotus because if the disciple is completely with his whole heart serving Sri Guru, then that disciple can taste the makaranda, the nectar of bhakti, pure bhakti. Стопы Гуру называют лотосными, потому что если ученик искренне с усердием служит своему Гурудеву, то он тогда может вкусить вот этот нектар макаранды, нектара бхакти. If you are chanting Hare Krishna, with no taste, Если вы воспеваете святые имена, но не чувствуете никакого вкуса при воспевании, if you are reading если вы читаете and sleeping, и при этом засыпаете, or reading and then forgetting everything, или читаете и затем забываете все прочитанное, if you are having darshana of the Thakurji, если вы получаете, смотрите Даршан Такураджи, I think this Thakurji is not very beautiful. ну, рассматриваете и думаете, Такураджи не очень красив, это виграха. Fingers are big Пальцы слишком Like большие, bananas. как бананы, and eyes are looking и like this. глаза немножко косоватые. In this way, there are different activities of devotional service. But in these activities of devotional service, if we are not relishing nectar, it is because we have not become connected with the
lotus feet of Shri Guru. Иными словами, если вы совершаете разные составляющие бхакти, занимаетесь деятельностью бхакти, но при этом не чувствуете вкуса, значит, у вас еще нет, вы еще не соприкоснулись, у вас нет контакта с лотосными стопами Шри Гуру. Because all nectar is coming from there, not coming from anywhere else. Kevala bhakti sadama. It is the only reservoir of the nectar of pure devotion. Лотосные стопы Гуру являются резервуаром нектара. Это единственный источник нектара. Он приходит только оттуда. So, taking out from the mind all doubt. Поэтому выбросив все сомнения из ума. Taking out from the mind all material conceptions. И все My Guru is a human being. И все материальные концепции, такие ярлыки, идеи, что гуру это обычный человек. I eat, Gurudev eats. Что я I sleep, Gurudev also Гурудев спит. Я кушаю, Гурудев I кушает. go Я to the сплю, bathroom, Гурудев Gurudev спит. also goes to the bathroom. Я хожу в туалет по нужде, Гурудев ходит в туалет. So we are saying, Значит, мы одинаковые. all this avidya, ignorance, throw it out from the mind. Нужно выбросить все это невежество из головы, эту авидию. And seeing through the eyes of Shastra. И обретая взгляд шастры, Acharyam mam vijanyam navamanyeta kaichit namata buddha suyeta sarvadeva maya guru. Krishna himself said, you should know vijanyam. It is your duty to know. Кришна говорит, Acharyam mam. что ваша The обязанность, acharya is me. ваша обязанность понимать, что ачарья это я. Krishna has told this in relation to Guru of Vedic Dharma and Karma. И Кришна говорит это на самом деле в контексте обсуждения гуру пути кармаканды и So дharмы. if see Krishna is telling Acharya Mam Vijanyam to the teachers of Karma and Vedic Dharma, then how much more Если такие утверждения Кришна делает в адрес учителей, is ачарьи, the pure кармаканды, Vaishnava? то что же говорить о чистом вайшнаве, который обучает чистому бхакти? Really directly Krishna. Это непосредственно сам Кришна. So taking from the mind all the material doubts and conceptions И опустошив ум от этих материальных концепций, этих сомнений, and beholding the form of Sri Guru with the eyes of the scripture, и созерцая облик Шри Гуру глазами шастры, you have this body and mind. у вас есть это тело и ум, Everything is for service of Guru. и все нужно отдать на служение Гуру. Etavaneva jigyasa tattva jigyashanatmana anvayadvyatirekapyam yatsat sarvatra sarvada. One should search for the supreme truth in all circumstances and at all times. При всех обстоятельствах и во все времена необходимо заниматься поиском абсолютной истины. That search for that supreme truth И этот поиск абсолютной истины in all circumstances and all times is expressed by the continuous service, unbroken, unmotivated, uninterrupted service of Shri Guru. И вот этот поиск абсолютной истины при любых обстоятельствах и во все времена выражается именно в непрерывном, постоянном служении лотосным стопам Шри Гуру. Then, when that disciple, they're serving niswartha without any selfishness at all. И когда ученик служит нисварта, без всякого эгоизма, без всяких корыстных целей, Nishkapat, without any duplicity. нишкапат, без лицемерия, That means without any ulterior motivation. без всяких таких своих корыстных каких-то целей. So from this Nishkapat Niswartha Guru Seva, then the Makaranda, the nectar from the lotus feet of Guru is appearing in the heart of the disciple in every activity of devotional service. И когда ученик служит нишкапат, нисварта, без лицемерия и без всяких других желаний, полностью искренне, бескорыстно служит своему Гурудеву, то Макаранда, этот нектар со лотосных стоп Гуру будет проявляться в сердце ученика постоянно при всех ангах бхакти. When the disciple is remembering Gayatri mantras, then nectar is flowing. Когда ученик будет памятовать Гаятри мантру, нектар будет течь из его сердца. Chanting Harinam, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Ram, Ram Ram, Hare, more nectar. Еще больше нектара будет поступать. Taking darshan of the deities. Лицезрея даршан божеств. Then the disciple can see the waves of beauty emanating from the vigraha of Radha and И Krishna. тогда ученик увидит волны красоты, эту безумную красоту, исходящую волнами от Радхи и Кришны. That disciple becomes Tanada Pisunic Maha, very, very humble. Тот ученик тогда становится Тринада Писуничина, в смирении травы. Every devotee they see, oh, this person is wearing tilak and kantimala, reminding me of Krishna. Когда он смотрит на других преданных, он радуется, потому что кантималы и тилаки напоминают ему о Кришне. Thank you. Он благодарен всем. Very grateful to every single devotee. All are helping me. Он чувствует признательность, благодарность в адрес каждого преданного, потому что он чувствует, что все помогают ему. Those who criticize, they help us the most. И те, кто критикует нас, помогают нам больше всего. Because then one has to try to do better. Что если нас критикуют, нам надо рассмотреть свои качества и постараться быть лучше. Like Shri Ramachandra Puri. Например, в ситуации с Рамачандра Пури, He used to criticize Chaitanya Mahaprabhu. который постоянно критиковал Шри Чайтанья Махапрабху. He would invite Mahaprabhu to take prasadam at his bhajan kuti. Приглашал Чайтанья Махапрабху на прасад в свою баджан-кутиру And then say, oh, take more, take и more. накладывал побольше Чайтанья And when he Махапрабху. would finish, they say, oh, just a little more. Но Take. когда Махапрабху заканчивал прасад, он говорил, нет, еще немножко покушайте. Then when Chaitanya Mahaprabhu had gone, he would tell others, this sannyasi overeats. А когда Чайтанья Махапрабху уходил, тогда он начинал другим жаловаться, говорит, этот саньяси переедает, слишком много кушает. And when this rumor spread, then Mahaprabhu, И когда эти слухи разошлись по городу, Чайтанья Махапрабху стал... already he would eat very little. Anyway, what he was eating became, now he was eating half. Махапрабху стало не по себе, и с тех пор, несмотря на то, что он уже кушал очень-очень мало, он вдвое сократил эту порцию еды. Ramachandra Puri used to tell others, look, Рамачандра Пури говорил другим, посмотрите, what? Ants. что такое? Вон, муравьи ползут. So what? Ну и что? The ants are going into Chaitanya Mahaprabhu's room. Да нет, вы подумайте, они ползут в комнату Чайтаньи Махапрабху. That means he is hiding sweets there. Значит, что он прячет там сладкое в своей комнате. Ah, what kind of sannyasi is Что this? это за саньяси? So Ramachandra Puri used to Рамачандра Пури criticize Chaitanya Mahaprabhu. постоянно критиковал Чайтанью Махапрабху. But don't criticize Ramachandra Puri. Но не критикуйте Рамачандру Пури. Chaitanya Mahaprabhu is showing us that the criticisms of other people, they are very good and healthy for us. Чайтанья Махапрабху показывает нам, что критика в наш адрес от других людей очень полезна для нас. If the criticism is true, Если это по делу критика, then we'll have to try to behave properly. нам нужно тогда исправиться и вести себя должным образом. And if the criticism is false, А если критика не по адресу на самом деле, but we don't become angry and try to defend ourselves, но мы не начинаем гневаться и защищать себя, оправдываться, then it will clean our heart of the very last traces of ahankar, false ego. то эта несправедливая критика в наш адрес очистит наше сердце от последних остатков ханкары, ложного эго. The false accusation is atom bomb Потому что ложные against ahankar, jada ahankar, false ego. обвинения, они действуют как атомная бомба против ложного эго. If you can tolerate, Если вы стерпите, not only tolerate, also agree, и не только даже стерпите, а согласитесь с этой критикой, oh, then the heart will be pure. то сердце станет чистым. No bodily Не identification. будет никакого отождествления с телом. Like Srivas Thakur, Как в Шривас Такура. Gopal Chapala, Гопал Чапала he was a Brahmin был брахманом. and doing so-called Brahmin, doing all types of tantric rituals. И за ним так называемый брахман, он постоянно занимался какой-то тантрой. And not sattvic tantra. Не сатвической тантрой. And he was envious of Srivas Thakur, who was more famous and people were respecting him Но more. он завидовал постоянно Шривас Такуру, потому что все любили и почитали Шривас Такура больше. So he took all the paraphernalia which is used for the tantric puja of goddess Chandi, И он взял свою парафиналию, которую он использовал для поклонения Дурги Чанди,
or red hibiscus flowers. Там красный цветок гибискуса, And meat. мясо, And the wine. вино. And all these paraphernalia for the И все эти ингредиенты tantric тамасичные puja of такие. Chandi. He kept it on the porch outside Srivas И Thakur's house. положил рядом на порог Шривас Такура. So he thought when everyone wakes up in the morning, they'll say, "Oh, he's not a pure Vaishnava." И положил это на крыльцо Шривас Такура в надежде, что утром, когда все проснутся, и увидят эти ингредиенты и поймут, что Шривас Такур не чистый вайшнав. So in the morning when Srivas Thakur came out of his house, И утром, когда Шривас Такур проснулся и вышел на улицу из дома, and he saw this и paraphernalia, заметил этот поднос с парафиналиями, then he exclaimed to the people who were outside, то он громко тогда провозгласил: "Oh no, now my secret has come out. сказал: о, какой ужас, все, теперь мой секрет вышел наружу. I tried to hide it, but now I've been caught." И все, меня поймали с поличным, я пытался это скрыть от всех. The people looked at Srivas Thakur and said, "No, Люди посмотрели на него и this сказали: cannot be true." мы не верим этому. So in this way, Chaitanya Mahaprabhu, Srivas Thakur and others, they have showed us how to deal with the criticisms and the problems of this world. Таким образом, Шривас Такур, Чайтанья Махапрабху на своем примере, в этих лилах они показывают нам, как относиться к такой критике и как вести себя правильно. Without any pride and false ego at all. Mana shunyata. Мана шунята, без всякого эго и без обид. Otherwise, in your mind, there will always be a battle going on. He said that, she said that, he said that. Well, Иначе постоянно у вас в уме будет такая битва идти, потому что ой, вот сказал это про меня, это сказала, она сказала, и у вас не будет покоя. then you cannot chant and Вы remember. не сможете воспевать и памятовать ничего. The mind will have to become peaceful and free from all of these obstacles. Необходимо, чтобы ум успокоился и избавился от всех этих препятствий. And slowly, slowly, day by day, week by week, month by month, very peacefully engaging in the service of Gurudev, gradually, then this Makaranda, nectar, will manifest from the lotus feet of Shri Guru in the form of realization of Krishna. Итак, если нам удастся успокоить ум, то постепенно, день за днем, неделю за неделей, месяц за месяцем мы будем смиренно заниматься Гуру Севой, и постепенно эта Махаранда, нектар лотосных стоп Шри Гуру будет проявляться в нашем сердце. Don't criticize Ramachandra Puri. И не критикуйте Рамачандра Пури. He is the eternal associate of Chaitanya Mahaprabhu. Он близкий спутник Чайтаньи And Махапрабху. he's playing this role of criticizing Chaitanya Mahaprabhu to teach us. Играет эту роль критики Чайтаньи Махапрабху, чтобы преподнести нам урок. This is his seva. Это его сева And also his nature. и его природа. Because as Krishna has come into this world as Chaitanya Mahaprabhu, Подобно тому, как сам Кришна пришел в облике Чайтаньи Махапрабху, so Jyotila, Radharani's mother-in-law, has come in this world as Ramachandra. Джатила, свекровь Радарани, пришла в Гора-лилу как Рамачандра Пури. So Jyotila is always criticizing И Krishna. Джатила всегда критикует Кришну. So she comes in the same mood. И она приходит в том же настроении в Гора-лилу. So everything is perfect. Поэтому все совершенно идеально. This is why in the Kirtan, Vande Guru Shri Charana Ravindam, the lotus feet of Guru, they are compared to lotus flower. Поэтому Ванде Гуру Шри Чарана Равиндам, лотосные стопы, стопы Гуру сравнивают с лотосами. You will have to deliberate on these things very carefully if you want to taste that Makaranda. Нужно размышлять об этих вещах, если вы хотите вкусить макаранду, нектар. Now, I have some very good news for you. У меня для вас замечательные новости. Bado suker kabur gai. Srila Bhakti-yога Thakur is saying, "Oh, my dear brother, very good news.
Винод Такур говорит: мои дорогие братья, у меня для вас замечательные новости. Nityananda Prabhu has opened the marketplace of the holy name. Нитянанда Прабху открыл ярмарку святых имен. So our Sangi Chalo, Mahajaner, Mahajaner, let's go to that Mahajan Nityananda Prabhu Давайте пойдем к этому Махаджану Нитянанде Прабху and receive Harinam from him. и получим Харинаму от него. Nityananda Prabhu is a Kanda Guru Tattva. Что Нитянанда Прабху является Аканда Гуру Татвой. Really, it is Nityananda Prabhu who is distributing, giving Harinam to И everyone. это на самом деле Нитянанда Прабху дает Харинаму всем.